So nhasi ndinoda kutaura nezvema-spiritual partners, ma-spiritual wives, ma-spiritual husbands. You've probably heard of them. Like, vakawanda, they are actually struggling and they have them. Ma-relationships haasi kufamba, ma-marriages are falling apart because of ma-spiritual wives and ma-spiritual husbands. Inoiswa sei pauri? So in this video, tichatanga kutaurisa nezvokuti chii chinonzi a spiritual partner and inoiswa sei pauri. Chechipiri chatarisa kuti ndeapi ma-major signs aunoona kuti une spiritual partner iri pauri. And then chechitatu chatarisa nezvokuti ma-spiritual partners ano-operate sei. How do they move? What are their strategies? And finally chechi4 chatarisa nezvema-solutions kuti unorambaniswa sei ne-spiritual partner inenge yakaiswa pauri. What are these solutions? Ladies and gentlemen, zita rangu ndinonzi the king of romance. Ndinotaura nyaya dzisingataurike kuitira kuti tikwanise kuuya nema-solutions. I know this topic iri very sensitive, but out there kune vanhu vakawanda vari kustruggle, vari kuda ma-solutions, and they don't know how to deal with them. Some of these solutions amunogara muchipuwa, angave nema-pastors, nganga and stuff like that, haashande. But by the end of this video, uchakwanisa kuwana ma-solutions anokwanisa kubatsira kuitira kuti ukwanise kurambana ne-this spiritual partner and move on neupenyu hwako happily after. Now, let's get into our video. Spiritual partner chi. Now, spiritual partner chikwambo kana kuti it's a demon inoiswa pauri kuti irare newe all the time. It's this demon rinokara bonde, rinoda kugara richiita newe bonde spiritually. Spiritual partner inouya kwauri nenzira mbiri. Nzira yekutanga, they put it on you, vanoisa kwauri. And how do they do that? Vanozviita sei? Chekutanga vanogona kuita a ritual kumakuva where they go voomberera vachishandisa ma-elements akafanana nebvudzi rako, bikita, urume and stuff like that. Vanoenda kugowa usiku and then vanokuchatisa nechikwambo. Iwo unenge usingazvizivi. Chechipiri, vanogona kutaimira uchangozvarwa paipe uchiberekwa. Vane zvavanokunwisa kana kuti nyora dzavanokutemera kuitira kuti later on muupenyu hwako chikwambo chechi chinouya chinokushanyira, chinoziva kwauri and chinotanga kurara newe. Ma-reasons ekuisirwa spiritual partners anogona kusiyana from one person to another. The major reason yekuiswa spiritual partner kazhinji kacho ndeyekuti munhu anenge achida kuita mari newe. Chikwambo ichi chinenge chichida munhu wachinorara nacho, and in return choita kuti munhu abudirire aine mari yakawanda. And then on the other side, iwewe unenge wakaiswa chikwambo ichocho, life yako inenge yakamira. And then chechipiri, jealousy chairo. And one thing that I want you to understand ndeyekuti varoi vekwenyu kana kuti vemunharaunda vanokwanisa kuona future yako iwewe paunozvarwa, and they are so jealous zvokuti havadi kuti zvinhu izvozvo zviitike. Maybe vanoona muchato o vanoona waroorwa and you're so happy iwe nomurume wako ane mukadzi wako, so they don't want that. Saka vanokuisa chinhu ichocho kuti chinge chiri mukadzi wako kana kuti murume wako kuitira kuti iwewe usaite relationship inobatika. Now let's take a look at my spiritual partners are. What are the major signs yekuziva kuti iwewe une spiritual partner? Because vanhu vakawanda, they don't understand, they don't even know kuti saka sign yacho ndeipi, ndinonzwa ma-voices here and stuff like that. Now there's this common sign inogara ichitaurwa nevanhu kuti kana une spiritual husband unorota uchirara nemunhu. Actually that is not only sign yekuratidza kuti une spiritual partner. Okay, now let's take a look at these signs. Signs yekutanga, you're going to struggle to build my relationships. And this is a major sign because chikwambo ichi chine jealous, achidi kushare ma-partners and achidi kuona uchirara nevamwe vanhu. Yes, of course, unogona kubudirira, you get into a relationship, but now you're going to struggle kuti relationship iyo imire. Ma-moods anowanda mu-relationship, ma-arguments haapere, you're going to fight, and eventually uvwasiyana nepartner yako. Sign number 2, unodevelopa this character yekusanyengerera, because chinhu chiri kuita kuti usanyengerere chikwambo chinoda kuti uende, chinoda kuti usiye this partner wauinaye muupenyu hwako. So you become this person wokuti unoti inini handinyengerere, I don't care, nyange pakanzi paitika chinechi inini ndinokasika kuenda, I'll just pick my bags and go, I'll just blow ndoenda. That is another side inoratidza kuti une spiritual husband or une spiritual wife. Aunyengerere, you don't care, and you are quick to cut things. Wakutoenda, you move on to another person, or probably you decide to be alone kwekanguva. Sign yechitatu inoratidza kuti ungangove une a spiritual partner. It's a sign yekuti
pese paunenge uine partner yako, you lose my sexual feelings. Hautonzwi kuda munhu, haunzwi kuda kurarwa newe, you are just okay, or haunzwi kuda kurara nemunhu, you're just okay. Unonzwa kupera simba and my feelings anoenda. Even if you try by all means kuti urare nemunhu ukaita sei, but you just feel like it's off, everything turns you off around this person. Unonyazonzwa kuti hapana kana the energy is very down. It's a sign inoratidza kuti uri kushandiswa nechikwambo kana kuti une a spiritual partner. Sign number 4, that's the common sign. Sign inowanzotaurwa nezvazvo nevanhu vakawanda, and you have probably heard about it. Isaini yekuti unokwanisa kuona urume uchibuda kuma private parts ako usina kurara nemunhu. Sometimes you just wake up wotongoona murugwa mako matota, but you were not even thinking about bonde and stuff like that, and then all of a sudden wotongoona it's like someone anga achirara neni and stuff like that. And then sign number 5, probably the last one, unokwanisa kurota uchiita bonde nemunhu. But that is not always the case. Nekuti sometimes unokwanisa kurota uchiita bonde nemunhu but usina spiritual partner, because sometimes hope dzatinorota nezvinhu zvatinorota zvinhu zvinowanzoitika, zvinhu zvinowanzouya kuhope nekuti we think about zvinhu izvozvo, saka kuhope zvinozongouya hazvo. But in most cases kana une spiritual partners, you get to dream uchiita bonde maybe with a beautiful woman or with a very handsome man, and then paunomuka you get to see kuti kuma private parts ako kunenge kwane ma-fluids. Ma-spiritual partners anoruina life yako, they ruin ma-relationships ako. Unongonzwa kuda kuva munhu ari ega, and you get irritated fast because it's a jealous demon inenge iri pauri isingade kuti uassociate with anybody. Inokuda because yakachatiswa newe. But now let's talk about my solutions. Finally, how do you get rid of a spiritual partner and unoita sei kuti zvikubve zvikusiye? We have the good news and the bad news. The good news is that zvinobvisika and you can live happily after. Zvichitoenda zvichitokusiya. But the bad news is that it's not easy to get rid of a spiritual partner. It's not just unotora lemon uri kuizira and then tomorrow nyora dzinenge dzaenda. It's something that is very difficult to deal with. But now let's get into it. Tuone kuti ndeapa solutions are available for you so that you can start kumashandisa, kumatora kuti zviitike. But before I give you my solutions, ndoda kukuzivisai kuti it's not that easy. Don't think kuti uchazviita and then all of a sudden mangwana ona aya zvatoenda. It's going to be a battle because wakachatiswa, wakapiwa murume kana kuti mukadzi anonzi achagara pauri nekusingaperi kusvikira wafa. Now, what are the solutions? I want you to take a scissors. Ukatora scissor iwo, wobva waisanganisa nesalt. Scissors wakaisa musalt, wotanga kucheka that salt. This salt inokwanisa kuva salt yemagodo kana kuti fine salt, hazvina basa. Kana wacheka scissors iye musalt, wotora that scissors wonomira padoor. Kana wamira padoor paya wotanga kucheka nechigero mumhepo, uchicheka uchitaura kuti ndiri kurambaniswa newe and I'm cutting ties with you today. I want you to do this every day na 3 a.m. in the morning. Ndichaita rimwe video zvekare ndichikuudzai kuti why 3 a.m. iri very important and why that hour iri spiritual. But you do that. Paunomira padoor uchikata nechigero, uchitaura, uchikata maties, ndokurambanisa, kuzvirambanisa, kuzvipatsanura, kuzviseparata kwaunenge uchiita in a spiritual partner. But that is not all. Ndinoda kuti utore weight yako yaunoita, but weight inoitwa kubva na 12 a.m. kusvika na 6 a.m. Weight yaunoita between 12 and 6 a.m. iri very important and iri spiritual. Ukaitora iyoyo ukageza nayo inokubatsira kudzimanyura, inoneutralize uroyi hwakawandisa. Kana uchinge wakadyiswa unogona kurutsa kana kuti nyora dzidzi dzinogona kudhakwa. Nyora ndo tracker inoshandiswa nemuroyi. They will find you wherever waunoenda, pese paunohwanda, yango ukaenda kupi nekupi vanokubata because they have their GPS on you. But weight neutralize is one of those ingredients are very strong pakudhakwisa madhiri euroi. So if you take weight yako iyoyo yaunenge waita from between 12 a.m. to 6 a.m. wogeza nayo makuseni usina munhu wati wataura naye pangave pafoni kana kupi, and then wogeza muviri wese, haupukute, unoisiya ichiomera pamuviri pako, and then later on kana yaoma uchizogeza zvako nesipi. Paunenge uchigeza neweight, I want you to say some of the things zvaunenge uchitaura
kutaura uchidzinga mhepo dziya dziri pauri. Why this is important? It's important because pavanogadzira rituals spiritual partners, that's exactly what they do. Vanogona kushandisa vhudzi rako iwe, vanogona kushandisa urume kana ukadzi wako, vanogona kushandisa dikita rako, because those are the most important elements pakubika, pakugadzira uroi. But the most important ingredient inoshandiswa nemuroi is the spoken word. I think also I have to do another separate video ndichitaura nezve that spoken word. So iwewo paunozviroyonora, when you break that ritual, unofanira kutaurawo uchidzorera kwavari uchitaura no, today ndiri kukata ties, ndiri kuzvirambanisa newe, I just want to live my life happy and ndisiye ndiregedze. When you say those words uri busy pakupractice that, you're going to see a change. And solution number 3, which is going to be my last solution, because I need to do this video really very long, and to those vachada kuzoziva more about this spiritual partner and stuff like that, you are free to get in touch with me. Number dziri kubuda pa screen. The last solution ndeyekutsvaga zvinhu zvekupisa. One of the best herbs anoita kupisa inonzi mpepo. It's actually one of the powerful, and it's famous across Southern Africa. Unoitenga and unoipisa uchitenderera. Unogona kuzviita usiku kachinji kacho when it's quiet. Woipisa uchitenderera, uchitaura, uchizvitenderedza pauri. Inokwanisa kubatsira kudzinga mhepo kana kuti this demon rakaiswa pauri rawakachatiswa newe. And to close all of this, let me tell you this demon rakaiswa pauri kana kuti chikwambo chakabatanidzwa newe for life. Hachina kuiswa for a temporary time, hachina kuiswa kuti chizoexpire. Even chero akachiisa akafa, chicharamba chichioperate, because it's like a virus. I'll give you an example. Munhu akagadzira virus rake today, vanhu votanga kurwara, akanzi afa, do you think the virus will stop working? Virus inoramba richishanda even if the maker dies. That's exactly zvinoitika neuroi. If somebody performs something pauri, nyangwe akafa, chinoramba chichioperator up until the day you die. Ndopa zvinodhakwa. So I want you to take this serious. Wotora matano anoita kuti ukwanise kurarama upenyu hwako zvekare. I want you to claim your life back. Wozvirambanisa this spiritual partner and move on. I hope this video rakubatsirai and rakusunungurai and raita kuti muzive zvakawanda about my spiritual partners. Prayer chete haikwanisi kushanda kuti ikusunungure about this spiritual partner, but prayer yakasangana this ritual andakuudza inoshanda, and one day you're going to liberate yourself. Zita rangu ndinonzi the king of romance. Kana this video rakubatsira, unogona kubaya like and also comment in the comment section. I would like to know kuti munofungei pamusoro pema spiritual partners and stuff like that. That's all for now. Until next time.